My friends, in Kenya, there is a tribe that goes by the name the Maasai. Even in today's time, they retain their traditional greeting when they confront one another, Sesaria Namgeri, which means, how are the children? Yes. They ask this question because they believe that the viability of any people is rooted in how well the children are doing. That's right. That's right. As a mother, I share this sentiment with the Maasai people. And so I ask you today, how are the children? Tracy Blackman has brought us the question, how are the children? This class addresses Tracy's question and provides answers regarding children in Palestine who are arrested and detained by Israeli military forces. Welcome. My name is Tom Beilman. I'm a member of the First Congregational United Church of Christ in Hillsboro, Oregon, and I'm a member of the United Church of Christ Palestine-Israel Network. Today, we'll give you information about Israel's system of military arrest and detention of Palestinian children. We'll show you how this system, with its mistreatment, sometimes even torture, of Palestinian children, affects children, their families, and their communities. We'll explain how Israeli practices of detaining children are illegal under international law, and how the United States is deeply complicit in sustaining and expanding this assault upon children in Palestine. We'll highlight the UCC Resolution of Witness, which delegates to our UCC General Synod in 2017 studied and passed overwhelmingly, calling for an end to the abuse of children in Israeli military detention. And we'll show you how the United Church of Christ and other denominations are taking a leadership role to help highlight these abuses. Churches are beginning to educate their members about the abuses. The United Church of Christ is embracing an active approach to effecting change for the sake of the children of Palestine. We'll conclude with specific steps that you can take to help end this abusive situation. The children of Palestine are not okay. Let's get going. Israel has the dubious distinction of being the only country in the world that systematically prosecutes children in military courts, not civilian courts. Detention of Palestinian children under an imposed system of military law has been ongoing for over 50 years. Since the year 2000, over 8,000 Palestinian children, some estimate 12,000 or more, have been prosecuted in the Israeli military detention system, a detention system notorious for its mistreatment of children. It's a little child! What are you doing to him? It's a little child! This is inhuman! What are you doing? It's a child! This is a little child! What are you doing? أنا بمسك إيده وبمشي معك. ارخي على الأرض. ارخي على الأرض. ارخي على الأرض. We remember his face. If I see his face again, I don't care if I see him throw rocks or not. I am asking he's him gonna go with us. I am asking this Listen to question. me. Two questions I am speaking. He's gonna go with me, and he's gonna be tied up all night, and he's gonna get punished, and you're gonna need a pay to take him back. يافي فين بو؟ فين يا بن شو؟ فين؟ مي بغداد
מי פחדן? יא בן זונה. מי פחדן? יופי. טוב מאוד. We are horrified when we learn of government policies that forcibly separate children from their parents. But did you know that in the occupied West Bank, separation of Palestinian children from their parents, often for weeks or months, is a standard practice of the Israeli military detention system? أنا مرة كرامة أولادنا حرام عليكم أنتوا أربعة إذا خافش يا زلمه طخني يا زلمه طخني يا زلمه طخني تراجع بديش تراجع هو مالي لو تعالي اطلع سيارة حشد علي معك يلا تعال أنا بطلع هاي 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 بديش اروح لا ما تعسك يا اخوان. The trauma of children separated from their parents is made even worse when teams of armed Israeli soldiers raid Palestinian homes in the middle of the night. Night raids that awaken sleeping families are a common practice of the Israeli military detention system, with over half of the child arrests taking place in the family home in the middle of the night. كل ولد البيت لهون كله نايم كله نايم كله لهون كلهم صغار ولا جيبهم هون ساعد كل ولد لهون טוב, קדימה. צולם פה את כולם. צולם פה את כולם. גם את מעיף. מעיף קודם כל. דלה. 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 עדיי. עדיי. מעיף דעונה. הלאה. מי עכשיו? شو اسمك؟ تحفظ بايمتى؟ قول له يا عداي شو اسمه؟ عدايوس. عدايوس؟ عداي. عداي. We reject the notion that prisoners can be beaten or abused to obtain a confession of guilt. But did you know that threats and beatings of Palestinian children to obtain signed confessions are a common practice of the Israeli military detention system? شو كتبتوا تعملوا له كمان مرة؟ مش متذكر والله مش متذكر ها؟ أنا بحكي لك تحلف كمان باسم الله؟ مين هذا الله الخرا اللي حكى لكم تطلعوا محتككين؟ كسروا الله! مش متذكر جود الناس مش متذكر خدني الدكتور جود ليش تعدوا؟ مش متذكر خلاص يا زلمة ذاكرة تحت اقعد منيح كيف تعدوا؟ والله فرجيني كيف تعطوا انت عم تحكي ما أعرفش كيف انت لازم تحكي يلا We cringe when we read that prisoners in the United States are transported to jails in faraway locations, making it difficult and expensive for spouses and children to visit. But did you know over half of Palestinian children in the Israeli military detention system are moved to locations that are difficult or even impossible for their parents to visit? The video images you just saw were taken by youths and adults with cameras given to them by human rights organizations to accurately capture and document the situation in the West Bank.
As things progressed in Ferguson, past the actual killing of Michael Brown Jr. to the protests that erupted after the killing and the treatment of his body, that caused young people from all over the region of St. Louis to come out into the streets and to protest against the way police were handling the case and handling the body and handling the family. It was that protest that resulted in militaristic response from our local police departments to protesters who were grieving and who were carrying signs for the most part and shouting, yes, very forcefully and even sometimes violently with their words, but who were not armed in any kind of way other than their emotions and their signs, who were being met by what we did not even know we had. Military vehicles, jeeps, snipers on roofs, all kinds of weapons. And because this confrontation was being streamed live and being watched by people all over the world, a strange thing began to happen, that the young people who were on the front line of that confrontation in Ferguson, Missouri, began receiving tweets and messages from young people in Palestine. And the young people in Palestine recognized the moves of law enforcement in Ferguson because there is a system of training of U.S. police forces by Israeli military people. We actually send people from the U.S. to Israel to be trained by the military in Israel, and the Palestinian youth recognized the tactics that were now being employed on the streets of Ferguson and began to tweet the youth of Ferguson and let them know what they could expect next. And for me, the realization that this was happening and this connection that was happening over social media made me more interested and more concerned about what was happening in terms of government oppression, in terms of occupation in Palestine, because I had a first-line seat to what that was looking like in Ferguson. The United Church of Christ is always casting its attention in those places where justice is hard to find. So this is no longer an academic pursuit for me. And prior to my first trip to Palestine and Gaza, I had certainly read enough that I was aware of the injustice. But I've witnessed it firsthand now, especially with children. There is an urgency to this if the United Church of Christ is to be faithful to its gospel commitments for justice. What I witnessed in the occupied territories of Palestine and Gaza made it very clear to me that we who tolerate this do so at our own cost and at our own expense. To put the arrest of Palestinian children in context, here's a view of Israel-Palestine as it appears on most maps. We have Israel in yellow and Gaza and the West Bank in green, and here with some place names. In 1967, Israel seized all of Gaza and all of the West Bank in a war. Everything you see here in green has been militarily occupied and controlled by Israel since 1967. Since 1967, in addition to maintaining a powerful military presence, Israel has followed a policy of colonizing land in the West Bank with its own population. This process of colonization, forcibly seizing land and dwellings from Palestinian owners and moving its own population onto that land, is illegal according to the Fourth Geneva Convention and is a war crime. This map shows where we are today. What remains of Palestinian land in the West Bank is a set of 70 isolated islands of land. Palestinians are permitted to reside within these small islands of land, but they can neither enter nor leave without permission from Israeli military forces. Today, Palestinians are ghettoized on small remnants of their original land. International law is absolutely clear about this military occupation. It is not admissible under international law to acquire land by war or to colonize land seized by war.
Today, we are examining one current and urgent matter: the arrest and detention of Palestinian children living in the West Bank. This is the specific issue highlighted in our United Church of Christ General Synod resolution. To learn more, see the recommended study materials that go with this class. They contain much helpful information about the history of Israel-Palestine, including the unique situation in Gaza. Let's travel by film to the West Bank to hear stories of 4 Palestinian youths detained by the Israeli military. This short documentary film, entitled Detaining Dreams, was produced by American Friends Service Committee, Defense for Children International Palestine, and Christian Peacemaker Teams Palestine. Children are detained, blindfolded, handcuffed. They don't know their rights. Most of the time they sign papers they can't read. It is an experience that stays and lives with the child. For 3 days, you don't know where your child is, if he's dead or alive, or what's happened to him, what crime did he commit. You don't know anything. And then after the child is released, the families become overprotective. The Israelis issued some guidelines and rules to honor the international standards, yet in practice, we don't see this happening. Most of the time, they don't honor these guidelines and rules. ليلة الاعتقال كان أبوي يشتغل في الأرض، قام علي قال لي تعال ساعدني، فجيت عليه كان في مواجهات. بعديها رحت أتفرج، ما وعيت إلا بطلع لي كلب. في صوت خبط باقي، طلعت الجندي بيصحي بيقول لي قوم يا حبيبي تعال معنا. الحين أنا أول ما يشوف الواحد بني آدم بشوف إشي يعني اللي يطمن منه، مش أول ما يشوف يطلع له جندي مع سلاح وتغيير يعني اللي يرعبك. كيف مسكوك؟ زغط أجوا من تحت الشجرة. يعني أنت ما كنت شايفهم؟ لا. لكن من جندي مسكك؟ 4. وكيف حطوك جوا الجبة؟ دخلنا أول شي على المستعمرة. قعدت على ما كنت شايف تحتية، بس كان كتر ضرب. جزر السنة تريح دايما من فوق من برد بيعدش ينادي علي، ما رضيتش أرد عليه، ضليتني ماشي يعني قد ما قدرت أشد أنفد منهم، نفدت ما قدرتش. لما لحقني لما جاء علي شتاني من رقبتي أخذنا على البرج، حاطني في البرج وكلبشني في كلبشات بلاستيك. قاعد جاب كاسة مي حبة حلو، قعدت أنا بجيب ظابط بتمه مسؤول عن بتمه، بلش يقول لي اهدى انت الحين وإن شاء الله تروق من هالحكي. طلع من هنا جت سياسية أخذتني عالسيون. حتى نجي الدكاترة وأول إشي عالجوا الكلب، شافوا أسنانك كيف عض الأمير وهذا، عالجوا الكلب، وبعدين الأمير مسكوه وزتوه في الجيب. لبست جهزت حالي وكلبشوا لي إيدي يعني، ظلت نازل غطوا لي على عيني، ركبت في السيارة على أساس إنهم يعني يودوني يعتقلوني خلص. قالوا هذا ولد صغير عمره 10 سنة ونص، شو هذا ساوى؟ لا بقول أنا بدي أخذ معي المخابرات. قلت له هذا شو ساوى في جيش دولة إسرائيل؟
انتوا كلكم خايفين من هذا؟ طب ما راجع كلبش لي اياه. كلبش بدي. قلت له انتوا يعني ايه؟ شو هذا؟ شو سواكم؟ شو انتوا شو الخوف اللي بسبب لكم يا عبد الرحمن؟ يعني ما سوى شيء ابني في الصف التاسع ملتزم في مدرسته طلاب الشطار. زائد انا في عندي شويه شغل في الدار، في شويه اصلاحات في الدار، بشتغل وهي معي بيشتغل. بلشت سياسة الضرب يعني في السيارة من بكوس مش ليط يعني أي شيء يخبطوا فيا يعني لدرجة إنه وجع من جنابي يعني، فأكثر من ضربة أجتني. رحت على سجن فاسيون. قبل السجن رحت على تحقيق ثاني يوم الصبحية بعد المستشفى رجعوني على كرم السورة مستوطنة. ظليت غادي نايم. وين كنت نايم؟ كيف كنت نايم؟ بقيت نايم هيك جوا وأنا قاعد. بالجيب ولا؟ لا ما أعرف شوي بس بقيت معصب. أخذتولي على عينيا الحين بلشوا الحين أنا حطوني في زاوية الجب من جوا. الجنود الحين إحنا بين رجليهم يعني بلشوا يضربوا فينا برجليهم أنا وعدة شباب من المخيم يعني اعتقلونا. فبلشوا بالضرب يعني 5 دقايق هم بيضربوا فينا بعد توصلنا المستوطن يعني لو إنه أبعد لا طولوا معنا. بعدها حطونا طبعا مغطينا عينينا كالباشين شبحونا يعني تقريبا 3.5 كيجي شبحونا وعروسة صبعنا يعني. كنا تجيب حملنا 2 ودونا على مركز في المستعمر. سألني شو اسمك وقديش عمرك. قعدنا هنا بعدين صار يضرب علي في حجار. كيف يضرب عليك؟ قاعد أنا قبالهم هم يضرب علينا حجار. كانوا الحجار يجوا فيك. انت كنت مكلبشهم مغمض عيونك ما كنت شايف شيء. وكان رايح وجاي يضرب. بعد يمكن 5 ساعات جينا وطلعنا على السوق. وانا هيك الحين ما بقدرش ادافع عن نفسي لانه انا مربط من ايديا ورجلي ومغطى على عيني يعني اي واحد بيضربني من ورا بعرفش منه. فبلش يضربوا فيا بشكل يعني بهمجي بدهم يعني كانوا بدهم يقتلوا الواحد. بعدها ركبت في الجيب أخرى مرة ودونا على مركز التحقيق. The main philosophy of interrogation is to exert as much as pressure on the person who is under interrogation and keep his resistance as low as possible. ودونا مركز التحقيق يعني تلاقيت مع أكثر من ضابط بلشوا يحققوا معي يقولوا لي تعال تخافش بدناش نضربك احكي عن اللي صار معك اعترف على الشباب اللي كانوا معك ومن روحك. بعدها صار يدخل لي جنود وعشان يخوفني. وإيش كان التحقيق؟ شو كان يحكي لك؟ شو كان يسألك؟ كان يقول لي اعترف انك بتضرب وعشان اروح. قلت له ما فيش علي شيء عشان اروح. قلت له ما ضربتش. قال لي انت بس اعترف وعسى بروحك. قلت له لو ضربت بقول لك بس ما ضربتش. كان خلاص دخلت على المشرف عن الحالات الزينة وبلش يحكي معي وبدي أنا يعني أعترف. وأنا أول مرة ما اعترفتش طلعت وأخذنا عن المستوصف يعني تقريبا في 2 كيلو من هذا المستوصف 4 مرات أخذ مرجع يعني مشي. آخر مرة دخلت على المشرف بلش يحقق أنا ما قدرتش ظليت منبد معه. لو بدخل لي واحد طويل وضخم لو بضربني على رجلي فعودت اعترفت على حجري. بده يعني احكي اشي ما عملتوش عشان قبلي حاله وقبلي غيري. فانا بقول له يعني احكي اشي مش عامله انا يعني اشي صعب هذا على البني ادم. فاضطر انه يصير يضربني مسكني من راسي وخبط راسي في الطاولة وضربني هنا بوكس عبطني.
كان في شخص واحد يحقق بدون جواب الجنة، بعدين دخل كمان شخص إلى سوالف وبطاقية. هذاك كان يمد إيده ويضرب، استخدم الضغط النفسي أشتري شيء. بعد كده باخذ أخوك، بجيب أهلك، بهد الدار، بسوي أي شيء. يعني وصلت إني أقول لي أنا بدي أطلع أخذ أخوك الحين. زي ما استبدت دخل علي على القسم، شرحت له القصة، هيك القصة وصار معي هيك يعني، ولا صار شيء يعني. أجت واحد علي دخل علي عشان يسمع القصة وما سوى لي شيء. يعني وقفت رجلي، يعني رجلي كمان كانت يعني منفوخة، مش رايحة بعد شهر. لما أجوا علي هذول في مؤسسة بيحكوا تفرجوا على رجلي، شاف رجلي مش مسويليش، قلت لهم عن رجلي، قلت لهم شايف رجلي كيف. بعدين جاب مجلد، كانت في جنازة عندنا في البلد وجاب مجلد، ففتحه قدامي، شفت الصور ما اعترفتش على شيء. كان صور للشباب يعني دون اعترافات ايش. يمكن قعدت 5 دقايق، بعد 5 ساعات، بعدين طلعني على البصمات. بصم ترجع التحقيق، بصم ترجع التحقيق. تمنى لقي لي صورة. الأخير لو بقول لي روح، بديش أتحقق كمل معك، خلاص روح. واحد أجانب بيقول لي سلم علي، بيقول أنا المحامي تبعك حاليا. عرف عن حاله ولا؟ لا ما عرفش عن حاله. قال لي أنا المحامي تبعك، أبوك حطني. طبعا أنا وظيفتي إني أحميك من الأعداء ومن الكلام يعني. قال لي أنت عارفك فلسطيني زيك، اعترف على إشي بسيط وبروحك يعني. اعترف لك مثلا 2 3 وروح. بقول له كيف يعني أحكي إشي مش عامله؟ أنا عارفك محامي تبعي، بحكي لك الإشي اللي صار معي. أكذب عليك؟ ما أنت محامي تبعي، دافع علي. لو قلت لي قال صار بده يضربني، استغربت أنا من أسلوبي يعني. المحامي ما بضرب، المحامي بدافع عنك. أجي بتضربني إلا بقولك لي إذا ما بتترفش بس جيناك 6 شهور. وبلش يقول شلح الواعي، بلش يفتش في الهوائية وهذا. أنا مشلح، طلعت على البوسطة، طلعنا في البوسطة وأنا مشلح. وليتني تقريبا 4 ساعات في البوسطة. 4 ساعات يعني تجمدت، يعني صرت ثلج هذا. وبلشت أخبط البوسطة عشان يفتح لي، ولا حياة لما تنادي. أصاب تقييم محاط آخر شيء، فتح الباب بقوة، فتح علي يجد يضربني. فأنا يعني سكت، مش خاسني. فقلت له سقان، ودرس بلشت أحكي معه، قلت له سقان. قلت له تعال وراي. يعني أنا مشلح ورحت وراه وجاب لي بنطلون البلوزة. أنا وقتها كنت لابس بنطلون الرياضة نص شي وبضي يعني دقيقة، يعني مش تبت الواحد يتسلج على فيها. When they put a Palestinian child in solitary confinement, this child will be ready to give a confession when the Israeli interrogator interrogates him, because he wants to get rid of this situation. We pass out brochures to them to know more about their rights when they're detained by the Israeli army. We also tell them a few stories and of what happened to other children. طلعنا على عصيون، مشيت يمكن حوالي 5 كيلو وأنا مكلبش ومغمض بدون ما أشوف شيء. ودوني على هذا غرفة صغيرة زي الزنزانة، شبيب الزنزانة، أكل ممنوع، ريحة كريهة، شبابيك ما في شيء. وأكثر من واحد بيكون، وأمرات بحطك لحالك يعني. بتعرف كيف بدك تقضي وقتك، ودنيا سكر، وإذا بدك تنام ما بتقدرش، مش لابس شيء. هذا يعني خلاني إني يعني ما أنامش. إنه أجتني فترة يعني أظل أنام في الدار، ما أقومش يعني من كثر من التعب ما أروح من السجن. طبعا في 40 يوم هذولا 14 محكمة حضرنا إلى أينا مسجلات مع الأستاذ إياد مسك. 14 محكمة حضرنا. كانت فترة صعبة يعني، كل شيء مذل، خص نص إن قضينا رمضان يعني. كانت فترة صعبة وما
مع وضع غزة اللي صار وقتها زادوا علينا الضغط جوا، يعني كل شيء بذل، الأكل خربان من تاريخه كله يجب. بس لقيت ما يوم فجأة واحدة على الساعة يعني تقريبا 6 الصبح لو يجيني شحروف، قلت نستنى يعني 8 في من المطلعون، أطلعونا من القسم قعدونا في الامتناع تقريبا على 9 في الليل. لما طلعونا من الامتناع أعطوا كل واحد اللي إله نظل معاه هناك محكم هناك، أعطونا إياهم وطلعنا وعاودوا رجعونا الامتناع. قعدنا من يعني خلصوا مع السكر السجن كلياته، طلعونا على البوسطة وأخذونا يعني ورخونا على البواب توفى. وبدور على اللي فيش حدا اللي ملاقيني، يعني باقيين قبل اليوم يستنوا فيا، يعرفوش إن يعني يوم الاثنين بروح. فركبت سيارة ورحت يعني جيت عليهم دخلت عليهم فجأة يعني مفيش حدا بعد ولا لقيت. دخلت وكملت حياتي. لبست أواعي السجن ضلتني في السجن. الحين لا أواعي لا دفع ما فيش يعني، وساقع وفيش شبابيك مسكر عليك، لا أكل لا مي. خلوك تحكي مع أبوك، بحكي له بدي أحكي له مع أبوي، بدي أنا أكل وين أنا، يعني ما بعرفوش وين أنا يعني من حقهم. قال لي لا أنت الحين بحكي أنا معه عشان نحط لك محامي. حكموا عليك ولا كيف؟ حكموا علي 2 شهرين واتفقنا. قضيت الشهرين؟ شهرين وكفالة. قديش الكفالة؟ 2000. We notice behavioral changes with children after they get released from detention. I believe that every child who is interrogated and incarcerated by the Israeli authorities is psychologically affected as a result of this experience. The level of the affection depends on the age of the child when he has been arrested, the methods and techniques of ill treatment and torture used against him, and also the period that he spent inside Israeli prisons, because the life inside Israeli prisons is a very harsh life. More than 60% of Palestinian children are incarcerated in a prison inside Israel, which is against the international law. During their stay in these prisons, especially during the first 3 months, they are not allowed to receive family visits, and also they are not allowed to make telephone calls. And for almost all Palestinian children, this experience is the first experience for them to be separated from their families. The children were completely changed. I mean, the way that they react about this, I mean, how they treat their parents well after the detention. I mean, it's something that really affects the respect of the children to his parents, also to his siblings, brothers or sisters, and also to his acceptance of education, you know, and just improving and developing himself. A lot of them, you know, just decided to drop out of school. حياة الطفل الفلسطيني طبعا كلها خوف وذل وقهر وكل إشي يعني بتعلق التعليم كله ذل وقهر، يعني إشي بجميلة بسووه. والتجربة اللي بخوضها الطفل الفلسطيني مش سهلة. شعور لا يوصف. Most of them, they leave their schools. They don't go to schools anymore. They just go to work, or some of them they leave from Hebron to live in a faraway village where it's maybe farther from the soldiers and the settlers and all this confrontation, so they can maybe relax and recover from the trauma that they had and that they experience in their life. Even the image of the father who is right there in the house and is not being able to actually defend basically his family from these Israeli soldiers is actually for the long run is eroding the vision or the image of the father who is supposedly, you know, protect the family against any danger, while, you know, the kid in the back of his mind, well, the Israeli soldiers came in and he couldn't do anything. بالنسبة للشعور هو شعور مأساوي
بتحس أولادك يعني مميزين، بتحسهم إنهم بيطيروا منك وما بتفقد السيطرة عليهم، يعني حتى بتحس إنهم بينهاروا قدامك ومش قادر تعمل لهم إشي، وخاصة أمير إحنا عندنا مشكلة مش بسيطة. لا إحنا مش عارفين نتصرف معاه يعني ولا أي طريقة عارفين نتصرف معاه. يعني شعوري بتمنى يعني على العالم إن يوجهوا رسالتهم بالضغط على إسرائيل بعدم اعتقال الأطفال، لأن الأطفال يعني بيتم معاملتهم في السجن يعني معاملة مش طبيعية. It is not just boys who are arrested. Palestinian girls, too, are arrested by the Israeli military and sent to prison. Dima, age 12, was sentenced to 4.5 months in prison, but released after 2.5 months following international publicity surrounding her arrest and detention. Another girl, Ahed Tamimi, lives in the West Bank farming village of Nabi Saleh. Ahed's mother and father, symbols of peaceful resistance to the military occupation, have been jailed multiple times. In 2014, Ahed's mother was shot in the leg with live ammunition, a shooting that Ahed witnessed and that required a long and painful recovery. Ahed's home has been raided over 100 times by Israeli soldiers. Recently, after soldiers shot her cousin in the head, an injury that left him severely disfigured, 16-year-old Ahed slapped a soldier who had entered her family's yard. For this, she was sentenced to 8 months in prison. Legal experts tell us she would have been sentenced to 3 years in Israeli military prison were it not for the 2 million people around the world who sent letters and petitions in her defense. One of the things that struck me was a picture that was drawn by an elementary school child. The picture included helicopters and tanks and guns. These are not the sorts of things that children ought to be drawing pictures of. However, there was also in the picture a dove with an olive branch in its beak. So these children have been subjected to incredible violence, and yet there is also hope. This concludes part 1 of the video presentation. This is a lot of new information to take in. It may seem overwhelming. You may have many new questions. Today we addressed the first 2 items on our agenda. Part 2 of this video presentation provides more information and will answer some of your questions. Part 2 describes the role of international law and U.S. complicity in funding the military occupation,
the content of our UCC Resolution of Witness, how church denominations are embracing this issue, and steps you can take to help end the abuses you learned about today. If you wish to begin right now finding answers to your questions, we encourage you to check out the information sources listed on your class handout and to visit the www.hatcnow.org website listed on your handout, which provides answers to many frequently asked questions. Most of all, we urge you to attend the next session, Part 2 of this curriculum.